Good evening, students. Welcome to our live class through teacher channel, live YouTube class. So, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನಮಗೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ 2 marks, 3 marks, 5 marks ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, MCQs ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. Even I can understand because it was introduced to you just a few days or few months before the examination. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ MCQs ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ವರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ MCQs ಬಂದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಹಜ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಯಾರ್ಯಾರು CET ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಅಥವಾ JEE ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ದೇ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ MCQs ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ MCQs ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೀವಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೀವಿ, ನಿಲ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ MCQs ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರಾಬಬಲ್ MCQs ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. MCQs ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಪ್ ನ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, so that you will get access to what all the documents we will send, what are the inputs we are going to give. So don't forget to subscribe and fill the Google form. So ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ MCQs ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ರು PU ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ MCQs ಅಂತ. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು MCQs ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Now look into this. The first question: an isolated solid metal sphere is given a plus Q charge. The charge will be distributed on the sphere. Obviously, we know from the property of charging of a body, charge gets distributed uniformly. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ, charge completely distributes only on the surface of the sphere. So non-uniformly tappagutte. Inside the volume sadhyane illa, because no charge can reside. Charge inside the sphere will be zero. No charge can reside inside the sphere. Non-uniformly inside the volume agodilla. So it is purely uniform, but only on the surface. Surface in a mele matra charge reside agodu. We know that charge can't reside inside a conductor because electrostatic repulsion between the electron and the charge will make the charge to come outside the surface. Sorry, outside the metal. Hagagi charge resides only on the surface of the conductor. Next one. There are two metallic spheres of same radii, but one is solid and the other one is hollow. Okay, so ಎರಡು metallic spheres ಇದೆ, ಒಂದು solid sphere ಇನ್ನೊಂದು hollow sphere ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ then solid sphere can be given with more charge, hollow sphere can be given with more charge. They can be charged equally. None of the above. Say, when you are charging the body externally, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, if you have a solid sphere, this is a solid sphere, hollow sphere ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ನೀವು by any process, once again, by friction agli, by conduction agli, by convection agli, if you are having the charge,
Solid sphere can be given more charge, hollow sphere can be given more charge, they can be charged equally. Same sphere anta helidare, same radii anta helirodrinda ನೋಡಿ surface charge density formula ಏನು, charge divided by area. So I can write it as charge by 4 pi r square anta ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, because the surface area of a sphere is 4 pi r square. Now ಅಷ್ಟು definition ಅಲ್ಲಿ surface charge density define ಮಾಡದೆ, it is a charge accumulated on the surface of the material per unit area of cross section. Surface ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Here R is same for both the quantities, so the number of charges which is present or which can be charged for hollow sphere as well as for the solid sphere remains the same. They can be charged equally would be a right option. Now, simple one. The value of electric permittivity of free space, epsilon naught anta yen karitive. Usually when I am discussing with my students also, they felt this. Sir, 1 mark ಗೆ direct question ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ. We would be knowing the answer mentally, so we used to put it on the paper. But ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಅಥವಾ ಡಿ, ಎರಡನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ 1/4 pi epsilon naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, which is 9 into 10 power 9, which is not at all the answer. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 8.854 into 10 power minus 12. Unfortunately, both B and C has the same value of 8.854 into 10 power minus 12. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, you should be very good in basics. Thorough knowledge of the topic ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ you can able to answer it properly. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ನನಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬೇಕು ಯೂನಿಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. 1/4 pi f Q1 Q2 by R square ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. 4 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ, ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is also in the numerator, whereas it is needed in the denominator. So the correct option would be option C, 8.854 into 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square. Now move on to the next one. The number of new electrons in 1 coulomb of charge will be. ನೋಡಿ ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು. ಸರ್ ಈಗಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. The one of the property of the charge is charges are quantized in nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where we write the total charge acquired by a quantity equal to plus or minus NE. Plus so if it is gaining the charge, minus if it is losing the electrons. So ನನಗೆ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಆಯ್ತು, N into E. So N will be equal to 1 divided by E ಆಯ್ತು, which is 1.6 into 10 power minus 19. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 10 power minus 19, if it goes to the numerator, I have 10 power plus 19 divided by 1.6. So option A is ruled out and option D is also ruled out because it has 10 power 11, 10 power 29, which is higher than the value what I have. The only thing which I have is 1.6 into 10 power plus 19 plus 18. Option C no ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 by 1.6 ಇದೆ. 1 by 1.6 ಇರೋದ್ರಿಂದ it is not possible for you to have this value. So it has to be 6.25 into 10 to the power 18 electrons. It is the standard value. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು. 6.25 into 10 to the power 18 electrons make 1 coulomb of charge.
ನೋಡಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ obviously the PU board has specifically stated that you are supposed to answer part A. Part A ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 15 and 5 ಯಾವುದು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 pages ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಯು ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. So if you write the answer also, there will be a probability of the evaluator to consider even this and put a right tick on it. ಬರೀ ನೀವು ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಿ ಡಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 seconds to write the answer of the option. So it is preferred to go with the option with the answer. Answer ನ ಬರೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question. One metallic sphere A is given positive charge, whereas another identical metallic sphere B, exactly same mass as that of A, is given equal amount of negative charge. Negative charge na kottidare. Then mass of A and mass of B will remain equal. Mass of A increases, mass of B decreases, mass of B increases. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಎ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಎ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಬಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ addition of electrons or adding of electrons will make it negative. ನೋಡಿ, what is the mass of proton? Mass of proton is 1.6. It is 1.6 into 10 power minus 27 kg, whereas mass of electron 9.1 into 10 power minus 31 kg. Look into this value, minus 31 minus 27, which makes me to have the conclusion mass of proton is greater than mass of electron. Alva? Proton in the mass ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, electron in the mass ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ number of protons is more than number of electrons. ಇಲ್ಲಿ number of protons ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ number of electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So number of mass of electron is less than the mass of proton. Oh, it is the reverse. So I can consider that now number of proton is more than number of electron. Number of electron is more than number of proton. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಈಕ್ವಲ್, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, whereas ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಈಸಿಲಿ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್?
Now, go on to the sixth one. Two charged spheres separated by a distance d exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then the force between them. Idu problem question alla. You may feel that this is also a problematic question. No, this is not a problem question. This is actually the basic question. But a formula without the medium, air anta tagotini 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Ade medium alli itre fm 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r ಆಗುತ್ತೆ q1 q2 divided by r square. ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. FA by FM ಮಾಡ್ತೀನಿ. FA by FM ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 over 4 pi ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 4 pi epsilon naught ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. I'll be left with only a factor. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by epsilon r ಬರುತ್ತೆ. Or FA by FM equal to epsilon r, what I call it as dielectric constant K ಆಗುತ್ತೆ. 1 over epsilon r ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, you will get the value K. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. If you are introducing with the medium, it is FA divided by K. F is the force in air. The dielectric constant of the given liquid is 2, so the force reduces to half of its initial value. This is a simple technique. Whenever you are going to immerse a charged body inside any medium, not air bittu ಅಥವಾ vacuum ಮತ್ತೆ air na bittu in ಯಾವುದೇ medium ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ dip ಮಾಡಿದ್ರೆ, then the force between those two charges obviously will get reduced. Fine, ಅದು electric intensity ಆದ್ರೂ reduce ಆಗುತ್ತೆ, electric potential ಆದ್ರೂ reduce ಆಗುತ್ತೆ, electric force between the attraction or repulsion reduce ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ that medium will hinder the interaction of the two charges. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರು, ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 4 times ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It is the only option, as we know, it gets reduced by value, so it reduces K times. I'll move on to the seventh one. Electric potential at a point due to a point charge Q depends on distance as electric potential V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R alva, where R is the distance. Ade electric intensity formula, it is 1 over 4 pi epsilon naught Q divided by R square ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದೇ ಡೈಪೋಲ್ ಗೆ ಏನಾರು ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ಅದೇ ಏನಾರು ಡೈಪೋಲ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ 1 over 4 pi epsilon naught Q by R square. ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 1 over 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ axial line ಆರೋ ಕೇಳಿ, equatorial line ಆರೋ ಕೇಳಿ, it is P divided by R cube ಆಗುತ್ತೆ. 2P for axial line, P for equatorial line. So ಇಲ್ಲಿ our electric potential due to a point charge Q depends on distance ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ it is directly proportional to distance. We will proceed to the next one. SI unit of electric potential ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, SI unit of electric potential ನೋಡಿ, ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಫೆರಾಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. What is the unit of power? So it is the voltage. ಅಲ್ವಾ? Volt is the SI unit of electric potential. Moving on to the next one. Work done in moving a unit positive charge from infinity to a point against the electric field is said to be electricant at that point. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so is it the field, flux, potential or dipole? So work done is equal to charge into potential difference ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ against the electric field is said to be
the dash electrical at that point ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is not the dipole, it is the potential at that point. Potential ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ because it is a change in potential is what we call it as work done. Have a look into this. The correct formula for electric potential ಈಗಿನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ work done equal to charge into change in potential. So ಇಲ್ಲಿ potential ಕೇಳಿದರೆ it is work done divided by charge. Option A would be the right answer. ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Moving to the next one. Work done in moving a unit positive charge against the electric field on one point to another is called as. ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ they have reversed the question. Same question asked in a different format ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. Work done in moving a unit positive charge against the electric field on one point to another point is what you call it as electric potential. Electric potential na define ಮಾಡೋದೇ ಹಾಗಲ್ವಾ. It is the amount of work done to move a charge once around the circuit from one point to another point against the electric field. Unit positive charge. Once again, the same formula, work done equal to charge into electric potential. The ratio of 1 coulomb to 1 joule to 1 coulomb. Ratio ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 joule to 1 coulomb ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ 1 joule ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, 1 unit energy by charge, coulomb. So coulomb is nothing but charge ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. What is the ratio of energy to charge ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Energy here is nothing but work done ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Work done to charge is what? It is 1 volt. Once again, I'll use the formula work done equal to charge into potential difference. Have a look into the next one. 13th one. The resistance of a carbon resistor is 2.5 mega ohm plus or minus 10. The color of the third band of the resistor. Okay. Color of the third band. ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ you have a 4 band in a resistor. Usually 4 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. So the first band, second band close ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 4ನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ first and second band directly indicate the number of that color. Number n ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Whereas the third band, ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is 10 to the power number. 4ನೇ ಬ್ಯಾಂಡು it indicates the tolerance ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೋ ಬ್ಯಾಂಡೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5%, ಸಿಲ್ವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 10%, ನೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 20%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ರಾಯ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ had a very good wife. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? had a very good wife. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಬ್ರೌನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೌನಿನ ಮಧ್ಯ. ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್.
O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, V violet, gray is G, another G, and W is white. So the B.B. Roy of Great Britain had a very good wife. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Now numbers ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ black indicates 0, brown indicates 1, ROY 2, 3, 4. This is 5, this 6, 7, 8, and 9. ಹೀಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಹಂಗಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೆಗಾ ಈಸ್ 10⁶. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 25 into 10⁵ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 25 into 10⁵. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ 2 indicates red, 5 indicates it is green. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 10% ಇದೆ, 10% ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಲರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the resistance with the carbon resistor 500 plus or minus 50 ohm. Color in the 4th band resistor is ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ. 4th band ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, 500 plus or minus 50 ಅಂದ್ರೆ there are 2 possibilities. either 450 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 550 ಆಗುತ್ತೆ. That is 550 minus 50, it is 450. 550 plus 50, which is 550. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನ R1 ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ R2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು % ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು R ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ R ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎರರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 4th ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ R by R into 100% will give me the value of the tolerance. So delta R in ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50, R ಎಷ್ಟಿದೆ 500 into 100. So ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಹೊರಟಾಯ್ತು, 5 1 times, 5 10 times. This you will get plus or minus 10%. Okay. This is how you can calculate the value of the tolerance. So 10% ಯಾವ value? So 5% ಇದ್ರೆ gold, 10% corresponds to silver. So it is silver will be the 4th band given a problem of this sort. ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ MCQs ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು TCHR ಚಾನಲ್ as well as ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Kirchoff junction rule, KCL, current law ಅಥವಾ junction law is signifying the law of conservation of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. 2 ಲಾ ಇದೆ. Kirchoff current law KCL which is related to junction ಅಥವಾ node ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. Whereas KVL Kirchoff voltage law, this is connected to mesh ಅಥವಾ loop rule ಅಥವಾ mesh rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So
ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, KCL is the conservation of charge, because in KCL we say the total current entering the node is equal to total current exiting the node ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ KVL, Kirchoff voltage law, is the conservation of energy. Energy conservation can be seen in Kirchoff voltage law. So here they have asked the conservation of Kirchoff junction rule. It is the conservation of charge. Kirchoff loop rule. ಈಗ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. Loop rule is nothing but mesh ಅಥವಾ loop comes for KVL. Kirchoff voltage law ಬರುತ್ತೆ. So Kirchoff loop law is the conservation of law of conservation of, quickly you can come to the conclusion, is the conservation of energy. 17th, drift velocity per unit electric field is called. So what they have asked, the ratio of drift velocity to the applied electric field. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ as the ratio of drift velocity per unit applied electric field. Alva? So it is the drift velocity per unit applied electric field is what we call it as mobility, option D. Whereas current density ಏನಾಗುತ್ತೆ, J is I by A ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನನಗೆ VD ಬೇಕು, VD equal to minus EE tau, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ divided by M ಆಗುತ್ತೆ. Whereas conductivity is sigma, which is the reciprocal of resistivity. Resistivity, we know R equal to rho L by A, so rho will be equal to RA by L, ಇಲ್ಲಿ inverse ಆಗುತ್ತೆ, L by R into A ಆಗುತ್ತೆ. But here the correct option is, it is the mobility of the free electrons. Next one, current per unit area. Just now we discussed current per unit area. I'll go back to the previous slide. Current per unit area, J equal to I by A. J is known as current density. So J, current density, is a ratio of the current per unit area of cross section. So J equal to I by A ಆಗುತ್ತೆ. A charge Q moving in a magnetic field, then the magnetic force does not depend upon ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Now I am entering into the chapter of moving charges and magnetism ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ it becomes little confusing for you people. is moving in a magnetic field. Magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ನ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. The first one is QVB sin theta, Lorentz force. The next one is BIL sin theta, which is also the extension of the Lorentz force in a different format. So charge moving in a uniform magnetic field experience ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಇವೆರಡೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ, it is independent, does not depend upon, it is independent of the mass of the body or mass of the charged particle. Next, if a charge Q is moving in the direction of magnetic field B with the velocity V, then the force on the electron ಅಂದ್ರೆ Lorentz force ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. Lorentz force, actually total Lorentz force is given by, it is the sum of electric force plus magnetic force. Of course, vector notation, because force is a vector. Electric force is given by Q into E, where electric field is a vector, and here it is Q into V cross B. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ Lorentz force ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q into E plus V cross B ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ಇಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ Q ಇಂಟು V ಕ್ರಾಸ್ B. ನೋಡಿ Q ಇಂಟು V ಡಾಟ್ B ಬರೆದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Dot product is not the quantity, but observe the question carefully. A charge Q is going in the direction of magnetic field ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ along the direction of magnetic field. Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ equation QVB sin theta along the direction V and B same direction ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Same direction ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಫೂಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. Theta will be 0 degree. ನಾನು ಅದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು QVB ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Theta 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ the charge particle will not get in under the influence of any force. ಹಾಗಾಗಿ C is not the right answer. A is the correct option. ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು if you write it as Q into V cross B, it will be a wrong selection. So the correct answer is 0 because the angle between the direction of magnetic field and the velocity is same. 0, same direction. Now proceeding to the next one. When a charged particle enters perpendicular to the external uniform magnetic field, it follows. Yes, it is a circular path. Nodi, if theta equal to 90 degree adre, then the path traced by that particle is circular. If theta lies in between 0 and 90 madhya iddare, then you are going to get a helical path. Helix tara DNA structure tara helical path hi hogutte, helical path agi, but it won't go in a circular path. If it is along the 90 degree perpendicular iddare, it will be going in circular path itself continuously. Okay. Next, the magnetic force on neutral particle moving in an external uniform magnetic field, obviously it will be 0. Yake F equal to QVB sin theta alva. Illi neutral particle anta helidare. Neutral particle andre it is referring to the charge. Here charge 0 aitu andre obviously the force acting on that charge particle also will be equal to 0. Next, the correct expression for Lorentz force, we have already done it. Of course, you can do it. I think it is B into E plus V cross B. Bari V cross B into Q is the magnetic force. Q into E is the electric force. The combination of both the quantities is nothing but the Lorentz force. Now, 24. When a charged particle moves in a combined electric and magnetic field, then the force acting between them, centripetal force, centrifugal force, magnetic force. Yes, the answer is Lorentz force. So Lorentz force is the force acting between the when the both charged particle is moving in a uniform magnetic field. What is the SI unit of magnetic pole strength? Magnetic pole strength. SI unit ಏನು? Ampere per meter. SI unit of magnetic pole strength. Sorry, it is not ampere per meter. It is ampere meter. M equal to M into L. Magnetic pole strength is M into L. It is ampere into meter. Torque acting on a magnetic dipole in a magnetic momentum placed in a uniform magnetic field. Napkairli, torque is a vector product. Vector product agirodrinda dot product agok sadhyane illa. So it is M dot B is ruled out. Now I get confused between B cross M or M cross B no anta confusion agutte. So torque is always M cross B because A cross B, vector A cross B is not at all equal to B cross A. Naturally, it is not commutative. Vector product is not commutative. So when you do the derivation related to the torque acting in a dipole, it will be a cross product of magnetic dipole moment into the magnetic field acting at that point. Now,
torque acting on a magnet held at an angle theta with the magnetic field is maximum torque. ಈಗಿನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ which is m cross b ಅಲ್ವಾ. Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ torque will be mb sin theta. Now maximum ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sin theta 1 ಆಗಬೇಕು. So torque will be maximum when theta equal to 90 degree. Next, ಇನ್ನೊಂದು equation ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Torque is minimum when theta equal to 0 degree or 180 degree or 360 degree. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದ್ರು theta will be minimum ಆಗುತ್ತೆ. Next one. Potential energy of a magnetic dipole is 0 when theta equal to, actually potential energy is nothing but the work done ಆಗುತ್ತೆ minus PE cos theta. Okay, so it is U ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. W ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ we will call it as U. Potential energy in a dipole is minus PE into cos theta ಅಥವಾ negative of P dot E ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is minus of P dot E, dot product of magnetic dipole moment, magnetic dipole, so electric dipole moment and the electric field. Theta ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ cos theta should be equal to 0. Cos theta 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ theta should be equal to 90 degree. Next one. A small angle between the magnetic axis and geographic axis at a place is known as. ಇಲ್ಲಿ elements of Earth's magnetic field ಅಂತ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Magnetic declination, magnetic inclination ಅಥವಾ dip ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, inclination or dip. Next ಮೂರನೇದು horizontal component of Earth's magnetic field. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ is not in the shape of a sphere, it is in the shape of a geoid. So this is called geographic axis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು geographic north pole, ಇದು geographic south pole. But magnetic north and magnetic south won't coincide with it. So magnetic north, magnetic south. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಏನು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಈಕ್ವೇಟರ್, ಈಕ್ವೇಟರ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಸಾರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. Next, in the horizontal component of the Earth's magnetic field is the value of the horizontal component at a given place. So here the angle between the magnetic axis and geographic axis is magnetic declination. Now potential energy for a magnetic dipole of magnetic moment m, it is minus m cross b. Option B is the answer. Torque agak sadhya illa, minus irlebeku, so option A agak sadhya illa, m cross b ne abeku. Sorry, it is not m cross b no agak sadhya, it is not the cross product, so it is the dot product agbeku. I'll go with option A, m cross b, right? So these were the MCQs for today. We have covered with 4 chapters. Cover ಮಾಡಿದೀವಿ. Movie of magnetism and matter ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. In the next classes, we will be talking about the numericals related or the MCQs related to the remaining chapters. For further details, log on to subscribe to Teacher app. We will be there with you always. Don't forget to give your suggestions with the Google form. ನೀವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Students, meet you in the next class. Thank you.